Agrale Marruá AM650 ao Absoluto da Robustez e da Engenharia Nacional. O modelo mais poderoso e avançado já produzido pela Agrale, representando a evolução natural de uma linhagem que começou com o AM100 e atingiu a maturidade com o AM600. Este veículo é a fusão perfeita entre força militar, resistência industrial e tecnologia contemporânea. Projetado tanto para aplicações militares quanto para operações civis extremas, o AM650 redefine o conceito de utilitário pesado brasileiro. Ele é mais do que carro, é uma verdadeira máquina de resistência. O design exterior do Agrale Marruá AM650 impressiona pela imponência e refinamento técnico. A carroceria continua com o estilo icônico da linha Marruá, mas agora exhibe uma presença ainda mais marcante e sofisticada. As linhas são robustas, com volumes bem definidos e proporções ampliadas, transmitindo força e estabilidade. A dianteira foi redesenhada com uma nova grade metálica de barras horizonte, com o logotipo da Agrale destaque e acabamento escovado. Os faróis full LED são maiores e mais eficientes, com projetores duplos e luzes de rodagem diurna formato de C, proporcionando visual moderno e agressivo. O para-choque dianteiro é de aço reforçado, com ângulo de ataque otimizado e entradas de ventilação funcione. Ele incorpora ganchos de reboque, suporte para guincho elétrico e protecos de carter aço de alta resistência. O capo elevado, com saídas de ar laterais, ajuda na refrigeração do motor turbodiesel e reforça a aparência imponente do conjunto. Cada detalhe do design frontal transmite poder e funcionalidade, reforçando a identidade visual do Marruá como veículo pronto para qualquer missão. Nas laterais, o AM650 demonstra proporções equilibradas e acabamento impecável. O chassi alongado permite cabine dupla espaçosa e cacamba generosa, com capacidade superior a 2 toneladas. As portas têm estrutura selada, vedada contra água e pira, e as dobradicas externas facilitam a manutenção. Os vidros planos e as janelas amplas garantem excelente visibilidade, essencial operações off-road. O visual é complementado por paralamas largos, molduras reforçadas e estribos laterais robustos. Os news todo-terreno de 41 polegadas montados rodas de liga leve reforçada completam o visual, oferecendo aderência excepcional qualquer tipo de solo, serraria, lama, rocha ou trilha molhada. O tito modular do AM650 permite diversa configurações. Pode ser fechado, aberto ou equipado com racks de carga, torres de observação ou painéis solares. A carroceria é feita de aço de alta resistência com pintura eletrostática anticorrosiva, garantindo durabilidade mesmo sob as condições mais severas. É veículo que pode atravessar regiões desérticas, florestas densas ou terrenos alagados sem dificuldade, transmitindo uma sensação constante de segurança e controle. Na parte traseira, o Marruá AM650 mantém o estilo funcional e resistente da linha, mas com atualizações que melhoram a praticidade e o design. O estepe, de grandes dimensões, é montado suporte lateral reforçado e articulado. As lanternas LED foram redesenhadas, agora mais altas e protegidas por grades metálicas. A tampa traseira possui trava elétrica e amortecimento progressivo, facilitando o manuseio. A cacamba tem piso antiderrapante e múltiplos pontos de ancoragem, além de capacidade de carga superior a 2.000 kg. O para-choque traseiro é integrado à estrutura do chassi e traz engate para reboque, câmaras de ré e sensores de estacionamento. O conjunto posterior reflete a filosofia Agrale, funcionalidade extrema, design robusto e durabilidade incomparável. Por dentro, o Agrale Marruá AM650 surpreende pela combinação de conforto, ergonomia e tecnologia. Embora mantenha o caráter utilitário da marca, o interior foi totalmente redesenhado para oferecer uma experiência mais moderna e agradável. O painel é novo, com linhas horizonte e materiais de alta qualidade. O quadro de instrumentos digital de 10 polegadas exhibidos como torque instantâneo, modo de tração, pressão do turbo e temperatura dos fluidos. A central multimedia touchscreen com conectividade Android Auto e Apple CarPlay oferece navegação integrada e controle de múltiplas funcos do veículo. Os bancos foram projetados para oferecer conforto longas jornadas.
São revestidos com material sintético premium, resistente à água e fácil de limpar. O assento do motorista possui regulagem elétrica de altura, lombar e distância, enquanto o volante multifuncional tem ajuste duplo e comandos integrados. A cabine ampla e bem iluminada, com espaço suficiente para 5 ocupantes adultos. O isolamento acústico foi aprimorado, reduzindo significativamente o ruído do motor e o som externo, o que proporciona uma condução mais confortável mesmo em terrenos acidentados. Os detalhes do interior mostram o cuidado da Agrale com a funcionalidade. Há diversos compartimentos para ferramentas, equipamentos e objetos pessoa, além de tomadas USB, de 12 volts e até uma tomada de 110 volts para uso de eletrônicos em campo. O sistema de ar condicionado de dupla zona é potente e rápido, com dutos independentes para os bancos traseiros. Os comandos da tração, bloqueios diferencia este modos off-road estão centralizados em uma secção robusta no console, permitindo fácil acesso mesmo com luvas. O interior é uma fusão entre a praticidade de veículo militar e o conforto de uma picape moderna. Sob o capô, o Marruá AM650 leva a Engenharia ao limite. Ele é equipado com o motor Cummins ISB 6.7L turbo diesel, calibrado especialmente para este modelo. A potência chega a 310 cavalos e o torque impressiona com 73 kgfm, disponíveis a 1.400 revolutions per minute. Essa força monstruosa permite que o AM650 mova cargas pesadas com facilidade, super rampas de 60% e transpona terrenos onde veículos convencionais simplesmente não chegam. O cambio automático de 8 marchas, desenvolvido em parceria com a ZF, oferece trocas suaves e precisas, ajustando-se automaticamente ao tipo de terreno. Há também uma opção manual de 6 marchas para operacos militares ou de alto torque. O sistema de tração 4x4 com reduzida e completo, com bloqueio eletrônico nos diferencia dianteiro e traseiro. A suspensão dianteira é independente com molas helicoide e amortecedores de alto desempenho, enquanto a traseira USA é regido com feixe de molas e amortecedores duplos. Essa combinação proporciona estabilidade e absorção de impacto excepcionais. O chassi tubular de aço carbono é o mais reforçado da série Marruá, garantindo rigidez e resistência contra torção. O AM650 tem capacidade de reboque superior a 5 toneladas, verdadeiro trator em forma de caminhonete. O desempenho des Gigante impressiona. Apesar do tamanho e do peso, o AM650 acelera de 0 a 100 km/h em cerca de 10, 5 segundos e pode atingir velocidade máxima de 165 km/h. Em estrada, o comportamento é surpreendentemente estável, com respostas firmes e sensical de domínio total. Em trilhas, é praticamente imbatível. Os ângulos de ataque e saída são de 65 e 49 graus, respectivamente, com vão livre de 46 cm e profundidade de travessia de 1 metro. Nenhum obstáculo parece grande o suficiente para detê-lo. A direção hidráulica assistida é precisa, e os frios a disco ventilado nas 4 rodas, com abs e controle de estabilidade, oferecem segurança total mesmo nas descidas mais íngremes. Na estrada, o AM650 mostra uma face mais civilizada. O motor é potente, mais silencioso, e o cambio automático mantém rodicos baixos, reduzindo consumo e ruído. A suspensão absorve imperfeitos com eficiência, tornando viagens longas menos cansativas. O conjunto foi ajustado para equilibrar desempenho e conforto, feito notável para veículo com estrutura de grau militar. O resultado é uma experiência de condução que mistura a brutalidade de tanque com a suavidade de uma picape de luxo. Em termos de eficiência, o Marruá AM650 surpreende positivamente. Mesmo com todo o peso e potência, ele mantém média de 6 a 7 km/h, dependendo do tipo de terreno e carga. O tanque duplo de 170 litros garante autonomia superior a 1.100 km, ideal para expedições longas e operacos em regiões remotas. É veículo pensado para rodar muito, qualquer condição, sem depender de infraestrutura próxima. A confiabilidade mecânica é outro ponto forte. O motor Cummins é mundialmente reconhecido por sua durabilidade, com revisos simples e baixo custo operacional.
A manutenção do AM650 prática e racional. A Agrale projeto o veículo com fácil acesso aos componentes principais, permitindo reparos rápidos em campo. A rede de pica é nacional, e os componentes são compatíveis com outros modelos da marca, reduzindo custos e tempo de parada. O chassi e a carroceria são tratados contra ferrugem e desgaste, garantindo vida útil prolongada. Mesmo após anos de uso intenso, o AM650 mantém sua integridade estrutural e desempenho original, algo raro em veículos desta categoria. No quesito segurança e tecnologia, o AM650 se destaca como o Marruá mais completo e feito. Conta com airbags frente e laterais, controle eletrônico de tração, assistente de descida, câmeras 360 degrees, sensores de proximidade e alerta de coligação frontal. As versões militares e de resgate podem receber blindagem modular, radios criptografados, sistemas de comunicação via satélite e sensores noturnos de infravermelho. Tudo foi pensado para oferecer máxima segurança ao motorista e passageiros, independentemente do ambiente. O preço do Agrale Marruá AM650 reflete sua posição no topo da linha. O valor inicial gira em torno de 890 Brazilian reais, podendo chegar a 1.050 Brazilian reais. 000 nas versões com todos os pacotes de tecnologia, acessórios de missão e blindagem leve. É investimento elevado, mas proporcional a capacidade e a durabilidade do veículo. O AM650 não é apenas automóvel, é uma ferramenta de trabalho, veículo de exploração e símbolo da força da Engenharia brasileira. O Agrale Marruá AM650 não busca luxo, ele oferece propósito. É feito para quem precisa de força real, confiabilidade total e desempenho em condições onde poucos veículos conseguem chegar. Seja em terrenos montanhosos, desertos ou regiões alagadas, ele se impõe com autoridade e confiança. Cada detalhe foi pensado para suportar o impossível, mantendo a essência do Marruá, ser resistente, versátil e absolutamente fiel a sua função. Conduzir o AM650 é uma experiência única. É sentir o poder bruto sob os pés, ouvir o som grave do motor diesel ecoando como lembrete de sua força, e perceber que não caminho é intransponível. Ele é mais do que veículo, é uma extensão da vontade de quem o dirige. Símbolo de Engenharia nacional, pronto para qualquer desafio.